sasa unaona hii vumbi inaweza ingia hapa ndani, na hiyo sasa filter izuie isiende huko. Jina kazi naitwa Wanyero. Watu walinipea tu juu. Sijua naonanga nacheka tu vibubi. Gari ni Prado TX. Hii ni Japan machine. Hii. Na niendelee tu. Sasa hii Coolant, unajua gari lazima ikimbie na maji. Hii maji sasa hii tunaweza sema maji, hii Coolant ina cool engine ikimbia kirani. Ni lazima engine kuwe na maji ndani ya Coolant. Hii service na cleaner na engine oil kutoka hivi. So engine ni 3.0. Yeah. Land Rover, we have types of Land Rovers. We have Land Rover Discovery 2, Discovery 1, Discovery 3. So in Discovery 4 hii ndio inatumia engine ya 3.0. Hii engine ni diesel. Na ya engine ni ya diesel. So hii gari ilikuja hapa ilikuwa na shida ya kusmoke, ilikuwa inakoza nguvu. Crossover pipe, kuna pipe ina join turbo, both turbo. Hii inatumia twin turbo, meaning two turbos, inatumia turbo mbili. So hiyo pipe ilikuwa inapasuka, ilikuwa ina leak, so gari haikuwa na nguvu. So tumeitoa, tunairekebisha, then gari irudi sawa, iende kwa barabara. Computer engine. So hii is a sensitive one. So haifai maji iende hapa. So this is the most important thing hapa. Haifai maji iende hapa. Alafu hii inapatia na gearbox. Hii ni TCM. Hii pia ni computer ya gearbox. These are the most important parts. Haifai hizo sana. They are more sensitive. Okay. For example, maji ikienda kwa hizi affects the car. The most thing inafaa kuwa careful na gari yako. Maintenance is the most important thing. So long as you maintain it, haitakusumbua. Land Rover ni gari poa, haisumbuangi sana. So long as you maintain poa,